Good morning, good afternoon, everyone. So thank you. We can start officially. I would invite His Highness Ibrahim Uwais to begin. Thank you very much. Well, thank you. Senior representatives of Maldives Tourism Ministry, MMPRC, the Guest House Association of Maldives, and our Ministry of Foreign Affairs, participants from Japanese travel and tourism agencies, and colleagues. Minasama, assalamu alaikum, konnichiwa. It gives me great pleasure to welcome you to this exclusive webinar on Maldives tourism in post-COVID recovery. Let me first express gratitude for the kind assistance Maldives continues to receive from Japan. The hosting of this second webinar in our series shows the close collaboration in an ever closer partnership between our two countries. This webinar's objective is to inform and discuss with key Japanese travel agents and tour operators of the COVID-19 situation and the measures in place for tourists arriving in the Maldives, with presentations from senior officials of our Ministry of Tourism, MMPRC, and the Guest House Association. The COVID-19 pandemic has had a significant negative impact on our economy, but it has also given us the opportunity to reorient towards building a more resilient economy and community. This is why President Ibrahim Mohamed Soleh endorsed the National Recovery and Resilience Policy, which moves forward with key development projects without delay. In an important initiative led by our Foreign Minister Abdul Shahid, together with the Maldives 17 diplomatic missions abroad, we stepped up our work on external resource mobilization to further accelerate our recovery process. With the guidance of our Foreign Ministry and along with relevant counterparts and line ministries at home, we are actively working to establish development partnerships, mobilize aid to promote and attract trade and tourism and foreign direct investments. This webinar contributes to this crucial initiative. Tourism being the main source of revenue, the establishment of safe travel corridors is vital to boost tourist arrivals and for sustained economic recovery. As the diplomatic representation of the Maldives in Japan and your first point of contact in matters relating to tourism, trade, and investments, the embassy's efforts are to contribute to this initiative in facilitating collaboration and networking between stakeholders in Maldives and in Japan. Let me extend my sincere appreciation to the Ministry of Tourism, MMPRC, and the Guest House Association of Maldives for their valuable presentations, input, and support extended towards delivering this webinar. Allow me to also thank the representatives of the travel agencies of Japan for closely working with the embassy to tailor this webinar for the Japanese tour operators present here. They represent over 80% of agencies who send tourists to Maldives from Japan. I'm confident that today's discussions will contribute to improving our understanding of how we can work together and pave the way for further dialogue and networking among stakeholders in Maldives and in Japan. ありがとうございました。ただいまの、大使の挨拶の要約をさせていただきます。本日時間が限られておりますので、筑後訳ではないのですが、要約の方を私の方からさせていただきます。本日はモルディブ観光フォーラムにご参加いただきました皆様に心より御礼申し上げます。このフォーラムではアフターコロナを見据え、モルディブに来訪される観光客の皆様に安心してお越しいただけるよう、モルディブ政府関係各機関および民間の関係機関の皆様にも ご参加いただき、モルディブの現状をお伝えいたします。モルディブと日本は相互尊重と相互理解に基づき、長きにわたるパートナーシップを共有・構築しております。モルディブの開発について、日本は特別な地位を占めており、現在進行中のコロナ禍においても、私どもの支援要請にいち早く応えていただいた国の一つであります。このコロナパンデミックは、モルディブの経済に大きなダメージを与えました。
ご存知の通り、モルディブは観光への経済的依存が高いことに起因しています。予算支援、助成融資を通じた経済回復の取り組みに対して、日本政府からの援助に感謝申し上げます。しかしながら、コロナ禍は開発へのアプローチの再調整をし、より回復力のある経済の構築に焦点を当てる機会を与えてくれました。イブラヒム・モハメド総理大統領は、国家とレジデンス政策を優先事項として掲げ、これを遅滞なく進める決意を先頃表明しました。これを受け、アブドゥラ・シャヒド外相が主導するイニシアチブとして、17のモルディブ外交使節団とともに、パンデミックからの回復に必要な外部資源動員に関する取り組みを強化しました。我々は観光や貿易を促進し、投資機会を誘致するために取り組んでいます。東京のモルディブ大使館では、観光分野においては、安全な旅行回廊の整備に取り組んでいます。観光は主な収入源であり、健全で安定した景気回復を後押しするために不可欠です。観光省、MMPRC、モルディブゲストハウス協会のご支援と協力に心より感謝申し上げます。日本の旅行業の代表者の皆様と緊密に協力し、このフォーラムが日本からモルディブへの観光の回復に寄与することと確信しております。本日は限られた時間でのセミナーとなるため、行き届かないことも多々あるかと存じますが、フォーラムの最後の Q&A セッションでは多くの質問にお答えしたいと思います。本日のご参加、重ねまして誠にありがとうございます。Thank you, Ambassador. Now, I would like to invite Managing Director of MMPRC, Mr. Toib Mohammed, to give his remarks. それでは次に、MMPRC マネージングダイレクターであります、トイブ・モハメド氏にご挨拶をしていただきます。Mr. Mohammed, could you start, please? 皆さん、こんにちは。It is my pleasure to address all of you today. With the natural, socially distanced, scattered geography, Maldives is a unique destination unlike any other. The scattered islands and the unique one island, one resort concept, it makes Maldives one of the safest destinations to travel to right now with so much to offer. We were one of the first countries in the world to open our borders for international travelers last year on 15th July with stringent safety measures in place. From boutique resorts to cheap resorts, tourists interested in absolute high-end luxury will find it in Maldives. For travelers interested in immersing themselves in an authentic Maldivian experience, there are guest houses in local islands scattered across the Maldives offering budget-friendly vacations. For the adventurous traveler, a liveaboard offers the opportunity of a lifetime to sail across the Maldives, and for those interested in hustle and bustle in the heart of Maldives, look no further than the hotels in the Greater Mal area. With resorts, guest houses, liveaboards, and hotels, the Maldives offers something for everyone. Travelers can have unforgettable experiences in Maldives. Swim, snorkel, and dive beneath the Turkish waters to find a world teeming with life. From manta rays, turtles, whale sharks, dolphins, and more. Maldives offers the opportunity to connect and swim alongside marine life. And for those adrenaline seekers, travelers can guide across the sea in a jet ski, experience a bird's eye view in the Maldives while parasailing, and surf towering majestic Maldives waves. As for the couples and honeymooners, the Maldives offers romance at an unparalleled level, from cheap over-water villas, underwater restaurants and spas, private yacht cruises, and sleeping in a bubble tent overlooking the equatorial nighty sky. The Maldives will bring you closer with your loved one in a way unlike another. The important role of Japan for Maldives tourism cannot be understated. It is an important traditional source market. During the pandemic,
We at Visit Maldives did not give up our marketing efforts. In fact, we doubled our presence in all major source markets. We re-strategized our entire marketing plan for a complete digital-first strategy. At the end of 2019, Maldives welcomed a total of 44,251 arrivals from the Japanese markets, making Japan the 9th top source market to the Maldives during our most successful year of tourism. We at Visit Maldives are working to maintain our destination presence and promote Maldives as a safe haven across the Japanese market. With that said, it is my deepest wish for Japanese travelers to visit Maldives once again and experience the sunny side of life. With vaccination campaigns being conducted across both our nations and with ease of travel restrictions, I'm confident that we will once again welcome Japanese travelers to our sandy white beaches and crystal clear turquoise waters. Thank you. いいですか。はい、ただいまの、モルディブ政府観光局マネージングディレクター、トイブ・モハメッド、氏の、スピーチの要約をさせていただきます。本日は皆様とお目にかかれて光栄です。モルディブは島々が点在する地理的にもユニークなデスティネーションです。点在する島々とワンアイランド、ワンリゾートというコンセプトにより、モルディブは世界で最も安全なデスティネーションと言えるでしょう。モルディブは世界で最も早く昨年7月の15日に世界各国の観光客向けに国境を再開いたしました。徹底した感染対策を行い、入国する観光客には出発の24時間前に健康申告書を申請していただき、また出発の96時間前に受けた PCR 検査の陰性証明書を提出していただいております。ブティックタイプのホテル、リゾートから、シックなリゾートまで、様々なタイプのリゾートがあります。モルディブの伝統的なスタイルや文化を体験したければ、ローカルアイランドに点在するゲストハウスでお客様をお迎えしており、宿泊料金もこちらはお手頃です。冒険したい旅行者にはモルディブ国内をクルーズするライバーボードで一生忘れられない体験ができるでしょう。街の喧騒がお好みなら首都マーレのホテルがおすすめです。リゾート、ゲストハウス、ライバーボード、ホテルと様々な選択肢をご用意しております。透明なターコイズブルーでの、海でのシュノーケリング、ダイビングをすればマンタレイ、ウミガメ、クジラザメ、イルカなど様々な海の生物に出会えるでしょう。また、パラセーリング、ジェットスキーやサーフィンなど多くのマリンアクティビティを体験できます。カップルやハネムーナーにとってもモルディブは絶好のデスティネーションです。憧れの水上ビラ、水中レストラン、スパ、プライベートヨットでのクルーズや満天の星空の下でのバブルテントなど、一夜は、お二人の距離をぐっと縮めることでしょう。モルディブの観光業にとって日本市場は重要です。2019年には日本人観光客数が44,251人で、その年の9番目のマーケットでした。パンデミックの間でも私たちはマーケティング活動をやめませんでした。主要マーケットでは通常の倍の活動を行い、特にデジタルマーケティングに力を注いできました。モルディブ政府観光局はモルディブが安全・安心なデスティネーションであるというプロモーションを継続して行っています。今年はメディア向けのカムトリップ、旅ミューズでのプロモーション、ツーリズムエキスポでの出展などの、日本での、活動が計画されております。日本人のお客様が再びモルディブを訪れていただけるよう願っております。ワクチン接種も順調に進み、渡航制限が解除になった暁には、再び多くの日本人のお客様がモルディブ、そして、白い、砂のビーチと、ターコイズブルーの海を目当てに訪れていただけると確信しております。Thank you, MD. So now I would like to invite Minister of the Ministry of Tourism, Dr. Naushad Mohammed, to give his remarks. Please note that his remarks will be followed by today's first presentation titled The Maldives Tourism, a Snapshot of Post-COVID. The presentation will be delivered by Mr. Ali Sinan, Director of Ministry of Tourism. それでは次に、モルディブ観光省の副大臣、ナウシャード・モハメド氏からご挨拶をいただきます。
続けて本日最初のプレゼン、アフターコロナにおけるモルジブツーリズムの現状をモルジブ観光省アリシナン氏にプレゼンをしていただきます。Dr. Mohammed, could you start please? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Ambassador of Maldives in Japan, His Excellency Ibrahim Uwais, Managing Director of Maldives Marketing and PR Corporation, Mr. Toyib Mohammed, President of Guest House Association of Maldives, Mr. Abdullah Nasheed. Good morning and welcome to the webinar of Maldives Tourism Post-COVID Recovery hosted by the Embassy of Maldives in Japan and Ministry of Foreign Affairs Maldives. As we are counting the second year with COVID-19 as a health pandemic, tourism continues to be the most affected economic sector across the globe. Maldives have reopened its borders for international tourist arrivals for both tourist resorts and local islands with very strict guidelines for tourist safety. The good news is tourism seems to be recovering gradually compared to 2020. Although the Asia-Pacific region has been worst hit, Maldives have been swift in bouncing back with 154 resorts and 428 boutique hotels or guest houses now in operation. To date, this year we have received a total of 489,182 tourists. At a moment of unprecedented global health pandemic, we strongly believe in strong regulations for health and safety of tourists. Consequently, in Maldives, now 96% of employees in tourist resorts have received their first dose of vaccination and 69% of employees have received full vaccination, ensuring the safety of tourists. With that, I will make my speech short and conclude. But before that, I would like to thank the Maldives Embassy in Japan for organizing this very important. はい、ただいまの、ナウシャッド・モハメド観光省副大臣の発言を要約させていただきます。イブラヒム・ウエス在日モルディブ大使、MMPRC のマネージングディレクター、トイブ・モハメド氏、モルディブゲストハウス協会のアブドラ・ナシード会長、こんにちは。そして日本の旅行業界の皆様、在日モルディブ大使館とモルディブ外務省が主催するマルディブ観光フォーラムへようこそご参加くださいました。コロナ感染拡大から2年目を数え、観光は世界中で最も影響を受ける業種となってしまいました。モルディブは観光客の安全のための厳格なガイドラインを策定し、観光リゾートとローカルの島々の両方に外国からの観光客来訪のための国境を再開しました。良いニュースは、観光は2020年に比べて徐々に回復しているようです。アジア太平洋地域は最悪の打撃を受けましたが、モルディブは現在154のリゾートと428のブティックホテル、いわゆるゲストハウスが営業を再開しています。今年はこれまでに合計48万9182人の観光客がモルディブに到着しました。こちらの数字は2021年6月19日現在の数字です。世界的な感染症パンデミックの時代に、我々は観光客の健康と安全のための強い規制を設けています。その結果、観光地の従業員の 96% がワクチンの1回目の接種を、また 69% が2回のワクチン接種を完了しています。このフォーラムを主催してくれた在日モルディブ大使館に改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。Thank you, Deputy Minister Dr. Naushad. I'll start off with my presentation, but before I start with my presentation, I hope everyone can see my screen clearly.
Yes, all okay. Yeah, thank you. So Ambassador and Deputy Ambassador of Maldives to Japan, Managing Director of MMPRC, President and Vice President of Guesters Association of Maldives, and also other officials participating in this virtual webinar. A very good afternoon to you all. My name is Shinan, and I'm the Director of Planning at the Ministry of Tourism. And today I'll be giving you all a brief on the pre- and post-COVID situation in the Maldives. はい、続きまして、こちらからは観光省からのプレゼンテーションとなります。本日担当しますのは、プランニングのダイレクター、シナの方から、観光省のプレゼンテーションを行います。こちらの方は、今までのモルジブの観光のありさまと、コロナ禍においてどのような対策を取っているかというようなことを本日発表 So this presentation, as mentioned before, will focus on the pre-COVID and post-COVID, and also the various measures that have been taken to ensure the safety and security of the tourists and to minimize the risk of transmission of COVID-19 since the reopening of the Maldivian borders. 先ほど大使から挨拶の中にもありました通り、安全な旅行回路というものにモルジブ政府は取り組んでおります。モルジブに観光に来てくださる方が、そういうコロナ感染症、そういった病気の感染症にかかるリスクをなるべく低減できるような施策をこちらの方で行っております。So to start off, the Maldives is a small island nation located in the heart of the Indian Ocean. The Maldives comprises of a total of 1,192 islands distributed into 26 geographical atolls. So tourism started in the Maldives in the year 1972, and as of now, we have got more than 162 islands developed as tourist resorts. And also looking at the nominal GDP figures, as of 2019, tourism has maintained its position in the number one contributor to the GDP directly as well as indirectly. 1972年にモルジブの観光がスタートして以来、先ほどもありました通り、モルジブの GDP に占める観光業の割合は依然第1位です。現在、202棟の島が、リゾートとして162のリゾートと開発されておりまして、26の鑑賞、それからトータルで、1192の島がある。皆さん、この辺りのことは皆さん、モルジブのことに詳しい方でいらっしゃいますので、簡単にご説明させていただきます。So in Maldives, we've got 4 international airports established throughout the country, which you can see from here. So we have direct flights coming in from Middle East, Asian regions, as well as we have good connections to Americas via Middle East, and also Pacific via Singapore and Sri Lanka, and also Malaysia. 日本からはフライトはないのですが、今あった通り、エミレイツなどの中東系の航空会社での経由便、それからシンガポール航空などによるシンガポールでの乗り継ぎといったルートが日本の皆様には一般的なルートかと存じます。Okay, so these are the registered tourist facilities as of 17th June 2021. We have more than now 1,030 tourist accommodation facilities registered as resorts, guest houses, and also vessels. 現在、モルジブの方では、151がツーリスト向けのリゾートとして、登録されています。また、後ほどプレゼンテーションしていただくゲストハウスも427ございます。それから、船の方もですね、137、レジストレーションされております。The next 2 slides I'll go together. So from here, I'll focus on the pre-COVID situation of the Maldives, and also the product and also the market trends. So if I go to the next slide, so this is the official slogan of the Maldives, the sunny side of life. And despite last year being one of the most challenging years, the Maldives has been awarded the world's leading destination award of 2020 at the World Travel Awards. And also we have obtained the Safe Travel stamp by the WTTC
for the numerous efforts we have done to make the Maldives safe and secure destination. モルジブに関わっている皆様ご存知かと思いますけれども、モルジブの特異性ですね、ワンアイランド、ワンリゾートというようなスタイルが、今のこのコロナのご時世にあっては逆にセーフティーなトラベルディスティネーションとして、世界でも注目されるようになっております。そのような現状をご説明させていただきました。So since the beginning of tourism, Europe has been the leading region with regard to the tourist arrivals. And from 2010, China took over as the #1 market and has maintained this position until last year. And Japan was also maintaining in the top 10 markets until 2019. こちらの方は、どの国から多くモルジブの方にやってきているかというところですが、2019年段階では中国が第1位で、日本は第9位でトップ10の中に入っております。Okay, this chart shows the growth rate of tourist arrivals since 2002 to 2019. You can see from here, we see a positive growth rate for the past years until the COVID-19 pandemic. And as you can see, for 5 years, annual growth rate was an average 7.2% until 2020. コロナ禍に陥る前までですね、2019年までの5年間では、ここ平均の5年間が平均 7.2% の観光客の増加が記録されておりまして、2019年には170万人が訪れるリゾート地となっています。So these are the top 10 markets before the border closure. The top markets when the borders closed were Italy, India, China, UK, Russia, and Germany. And Japan stood at number 10th position then. And now, although Japan stood at 9th position in the year 2019. 先ほどもちょっと申し上げましたが、どの国から多く来ているかということで、日本はだいたい10位圏内、9位とかですね、2020年以降になりますと、ちょっとトップ10から外れてしまっているようなんですけれども、またこのコロナ禍が収まったところで、どの辺まで皆様とご協力して、日本からの送客が伸ばせるかということが課題です。Before the border closure in 2020, in March, we had 35 scheduled flights to Maldives, and some of them were Singapore Airlines, Sri Lankan Emirates, Qatar, to name a few. And so from the next slide, I'll focus more on the post-COVID situation in the Maldives. フライトにつきましては先ほどご説明させていただきました。ここから先に関しては、コロナ禍においてどのような数字になっているかというのを見ていただきます。Next. Yeah, here you can see the number of operating tourist facilities in the Maldives currently. So out of, as I mentioned before, out of 162 registered tourist resorts, we have now 151 resorts reopened as of 17th June 2021. And out of the 701 guest houses registered, we have more than 428 guest houses reopened in the Maldives. So in Maldives, we gave approval to reopen tourist accommodation facilities in 2 phases. So when we reopened our borders, we opened our borders on 15th July 2020, and at that time only resorts and tourist vessels were given reopening permits. However, in December 2020, we gave approval to reopen the guest houses in local islands. こちらの方が現在稼働しているモルジブ内のリゾート、それからゲストハウスなどの宿泊施設となっています。昨年の7月15日に国を再開した際には、第1段階の営業許可再開ということで、最初のところはツーリストリゾート、それからトゥーリストヴィッセルですね、船による宿泊施設のみの稼働でしたけれども、昨年の12月22日、クリスマス前にゲストハウスの方にも再開の許可を出しました。
And also here, I want to highlight that currently more than 90% of these registered tourist facilities are up and running now after the border reopened. So despite the closure of border from March till July 2020, we have managed to reach a number of more than 555,000 tourists by the end of the year 2020. So far this year, we have been seeing a good bounce back in arrivals, and as of 17th July, we had received close to 500,000 tourists to Maldives. And with number one market being Russia, and we are very confident that we will surpass the 1 million tourist arrivals milestone way before the end of the year 2021. And also here you can see the average duration of stays of guests in 2019 and also 2020. The average duration of stay for tourists have increased from 6.3 nights to 7.3 nights in 2021. ツーリストアライバル、昨年ですけれども、7月15日に国を再開してから2020年に訪れた観光客の方は55万人程度となっております。ナンバーワンはロシアからのお客様でした。で、今年に入ってからですけれども、現在のところ、もう約41万人の方がいらっしゃっていて、この調子でいくと2021年は100万人達成できるのではないかと見込んでおります。また続きまして、平均滞在日数なんですけれども、2019年から2020年にかけて全体的に滞在期間が長くなっております。これはご存知の通り、特に日本のマーケットの方、乗り継ぎ便で行かれるディスティネーションとなると、乗り継いだりする際に、隔離の処置が必要になったりすることがありますので、なるべく1箇所で長く滞在するという旅のスタイルが全世界的に流行になっているようです。ただ、マーケット的に見ますと、ヨーロッパの方が長く滞在をし、アジアの方々はちょっと短い平均宿泊日数というのが数字として見て取れます。Okay, so this chart shows the occupancy rates in 2019 and 2020. You can see clearly the effects of the global pandemic notably visible throughout the mid-2020s. こちらは、月別のオキュパンシーレートを見ていただいています。もう見ていただいているように2019年と2020年で明らかに異なっていて、2020年の3月ぐらいからですね、大幅に下がってきておりますが、2020年の12月を見てください。だいぶ回復傾向にあり、2021年もその傾向が続いている状況です。Okay, so here you can see the how the markets have shifted since the COVID-19. So India has been the number one since last year, with borders being closed in China yet. But however, with the recent surge in India and our borders being closed for South Asian travelers, currently India market has dropped to number 2. こちら、2019年以降3年間の、どの国から観光客が多いかという数字を見ていただいているんですけれども、2019年、先ほどもお伝えした通り、中国が多かったのですが、2020年はインドからのお客様が非常に多かったです。ただ、ご存知の通りですね、変異株、影響で南アジアからの渡航を今、禁止しておりますので、その関係で2021年はインドの方は2位に下がってきて、今、ロシアの方が数字が伸びているという状況です。So this slide shows you the various airlines that operates to the Maldives since the border reopened. I want to highlight here that in Maldives, we maintain a very liberal aviation policies with air service agreements with 48 countries globally currently. 現在のフライトの様子です。日本からの直行便は運航されていませんが、現時点で48カ国と直行便で結ばれております。So from here onwards, I'll move to the COVID situation updates for the tourism sector. And if I move to the next slide, with the measures in place for tourists, we have maintained the, as you can see from here, that we have maintained a positivity rate of 0.27% as a percentage of tourist arrival since the reopening of our borders.
昨年7月15日に国の国境を再開しましてから、到着時に、コロナ陽性率というのを、計測しているんですが、非常に低い数字になっています。And also we are very proud to say that Maldives is also way ahead in the vaccination program, even globally. You can see from here that so far as of 15th June, more than 96% of resort employees have been vaccinated with first dose, and close to 70% have been fully vaccinated with 2 doses of prescribed COVID-19 vaccines. And as of looking at the country's vaccination profile, more than 314,000 people have been vaccinated with the first dose, and more than 180,000 people have completed the second dose of COVID-19 vaccines. こちら、ワクチン接種率ですね、先ほどから副大臣からもご報告があった通り、日本と比較してもかなり高い接種率となっています。そういった部分で観光が非常に大切なモルディブでは、観光業に従事する人たちにもかなり早い段階で2回目の接種まで終了している方がかなりのパーセンテージで存在しておりますので、こういった部分でも安心してお客様をご送客いただけると思います。So talking about the COVID management interventions in the Maldives. So before the border reopened, we had extensive stakeholder discussions, and a separate guideline was formulated for the tourism sector, resorts, as well as guest houses. This guideline is called the Public Health Intervention to Reduce the Risk of Transmission of COVID-19 in the tourism sector. And as per this guideline, all tourist facilities are required to submit health and safety SOPs prior to the reopening of their facilities. And these SOPs will detail the measures that will be maintained during this pandemic period to reduce the risk of transmission among the guests or within the tourist facility in particular. And some of the SOPs that needs to be submitted under these guidelines are COVID case management protocols, contact tracing and isolation protocols, guests and staff movement protocols. こちらの方がですね、コロナに対してどのようにマネジメントしていくかという、保健省との、からのガイドラインにのっとって、各観光施設にもそれを遵守してもらうような体制づくりができています。例えばですね、まず感染が拡大しないような形の基本的な、日本で言われている3密のようなものも、ガイドラインに含まれますし、その後最悪のケースを想定して陽性患者が出た場合、濃厚接触が疑われる方が出た場合はどのような、フォローチャートで動いたらいいかというものもすべて策定されて決定されています。また、広範なテストですね、定期的に空港であったり観光施設であってはランダムなPCR テストなんというのも進めており、なるべく感染が拡大しないような方向のプロトコルが確立されています。So from this slide, I'll be looking at the contact tracing and isolation procedures carried out by each type of tourist facility. So when we talk about the tourist resort, if a positive or symptomatic case is identified, they are immediately isolated at their designated rooms or a designated area or a designated rooms in that particular tourist establishment. And immediately contact tracing will be initiated. And once the contact tracing is completed and the direct contacts quarantined, the normal operations can start. And but however, for the liveaboards or the vessels, upon identifying a positive case, direct contacts and also the positive case are required to be moved to an onshore facility to complete their isolation and quarantine, meaning none of the tourists or staffs who are positive or direct contacts can
observe their quarantine or isolation in a tourist vessel. And the vessel may resume normal operation once the contact tracing is completed and the positive cases and also the direct contacts move to an onshore facility. こちらの方ですね、ちょっと小さくて見にくくはなっているんですけれども、感染が疑われるケース、症状が出ている方が発生した場合、どのような形で動いていくかというフローチャートをまとめたものです。今、市内の方から述べさせていただいたのは、リゾートの場合は隔離用の施設、客室というのを専用に取っているんですけれども、ボートに乗船している場合は、とりあえずそういう感染疑い、それから濃厚接触が疑われる人たちは、直ちに、まず陸上に上がっていただいて、そちらの隔離施設に移っていただくというようなプロシージャーを取らさせていただいています。So for guest houses in local islands, if a positive case is identified, they are transferred for isolation at the designated facility in the respective local island. And also direct contacts will be identified and quarantined at this facility. We currently have one designated facility, which is government approved and privately operated for both positives and direct contacts of COVID-19 cases. One of the main reasons for this designated facility approved by the government and operated privately is because this facility is for guests from liveaboards who require to be transferred to an onshore facility, as well as for those who are financially incapable of completing their isolation or quarantine period at the tourist resorts. ゲストハウスの場合ですけれども、ゲストハウスの場合は隔離用の施設が十分に用意されていない場合がございますので、その場合はそのエリアに、隔離用の施設が各エリアに設けてありますので、そちらの方に移動して隔離処置を取る形となります。で、またこれはもう一つ理由がありまして、リゾートにお泊まりの際のお客様とゲストハウスにお泊まりの際のお客様のファイナンシャル経済的な理由もありまして、リゾートアイランドに隔離をしてしまうと、その際の滞在費が非常に高くなってしまうという理由から、ゲストハウスにお泊まりのお客様用にもアフォーダブルな支払い能力があるようなそういう隔離施設を政府主導で作っております。Okay, so I'll just go through very fast with the next slide. So this is the rerun procedure if a guest or tourist is identified to be positive on their departure sample. So as per Maldivian guidelines, it is mandatory for tourists to undertake departure samples if any of the below conditions are met. So if a tourist has stayed at any given time of their stay in a local island, or if it is required by the departure flight or the destination country. So if the departure sample is tested positive, request for rerun or retest can be made, and upon assessing the threshold levels, the lab cluster at the Health Protection Agency would warrant a rerun of the same sample first. And if you move to the next slide, if the rerun sample is negative, then only a retest will be warranted from a government referral laboratory. So if the result of the retest is negative, the positive case as well as the direct contacts will be released immediately. こちらの方ですね、空港到着時またはリゾート到着時というそのタイムフローと合わせてそこでどのような、例えば、PCR 検査が陽性になってしまったケース、それから濃厚接触者のケースなど、いろいろそのケースバイケースに応じてどのようなフローによって、お客様に動いていただくかという、お客様に動いていただくというか、どのような隔離を行ったりとか、ネガティブ陰性というのが確認されると、また元通り隔離施設から戻れるというような流れがこちらの方にまとまった表になっております。So this slide shows the successful various practices that are being implemented in Maldives so far with regard to
handling COVID-19. So all passengers arriving to the Maldives on tourist visa is to present a negative COVID-19 PCR test results, which is taken within a maximum of 96 hours prior to their departure. And also, as I mentioned before, if any of the tourists has stayed in a guest house in a local island, they need to present PCR negative test results 72 hours prior to their scheduled departure. PCR ネガティブの証明書ですね、陰性証明書を見せていただく、96時間前に取得した陰性証明書を見せていただくというものと、ゲストハウスの場合は72時間前の陰性証明書を見せていただくというような、そのような処置を取ることによって、モルディブに入国する際は隔離処置のないまま、そのまま陰性が証明されている方はリゾートの方に移動をいただけるという形です。Okay, so regarding split stay procedures for tourists, all split stay movements under the policies are monitored, and both tourist facilities should sign a declaration form before any split stay of tourists, and an exit screening, health screening form should be filled by the tourist before any such movement. And also here I want to highlight that no such movements or split stays can be allowed if the tourist facility is under monitoring or at the status of contact tracing. 入国していただくお客様には何段階かに応じて、書類に記入していただく必要がございます。入国書類の際には健康チェックですね、そちらの方で、健康状態を記入していただく。また、リゾートに着いた段階でもチェックインの際にですね、また普通のチェックインの書類とは別に、この健康状態をまたもう一度再度記入していただくなどの何重にもわたる確認をさせていただいています。So for staff movements between the tourist facilities, in particular tourist resorts, we have FAST portal, which is a portal managed by the Ministry of Tourism. Staff traveling from their islands to resorts are required to obtain approval prior to their travel from this portal, which we maintain at the Ministry of Tourism. And all the COVID history of these staffs are checked before giving any approval for any of the staff to move from their island to the respective resorts. こちらはスタッフリゾートで働くスタッフに関しても、いろいろな処置を行っておりまして、戻った際には、14日間の隔離をしてからまたお客様と接するような、ガイドラインを、講じています。And also we've got insurance packages covering COVID-19 related expenses, such as isolation facility charges, as well as emergency medical transportation and emergency medical expenses. You can visit the website ally.mv for further details with regard to the insurance packages. So I'll move to the next slide before I conclude. So with the recent surge in COVID-19 cases in the Maldives, here you can see some of the additional COVID management interventions that have been placed in Maldives. So one of the notable interventions was to halt the issuance of tourist visa to those arriving from South Asian countries, as well as workers coming in from any of the South Asian countries. And also, with the eases granted pursuant to the vaccination programs, it is being now halted as of now, and those staffs who have completed 2 doses of vaccination are also required to undergo the mandatory travel quarantine period of 14 days. But I want to highlight here that travel quarantine is not applicable for tourists. こちらの方ですね、今まで述べた通り、いろいろな処置を講じているんですが、さらに今、現段階でどのような特別な処置を行っているかというところで、今、申し上げましたのが、南アジアからの渡航の部分ですね。こちらの方、皆さんもかなり気になさっている方も多いと思うんですけれども、基本的には南アジアからの渡航を停止している状態です。
ただし、ワークパミットを持っているスタッフに関しては、そのまま入れるようにはなっているんですけれども、より高いレベルでの、隔離処置を行った後、陰性が証明されてから、また、普通の状態に隔離を解くというような状態になっています。Yeah, that's all from me. Thank you so much for taking your time, and thank you once again. ありがとうございました。以上で、観光省の方からの、アップデートのプレゼンテーションを終わらせていただきます。
I'm Michelle, Japanese travel writer, saying hello from home. First of all, I'd like to thank two Corona fighters and all who's supporting our daily life in this situation. Maldives is my dreaming destination. I haven't been there yet, but I was planning to visit this year for our family holiday. When I be able to travel Maldives, I want to try snorkeling to see the colorful species in the ocean and spend an entire day relaxing at the beachside and enjoy the romantic sunset. But the most thing I want to do is jump into the water right after I wake up. To do that, I have to search for the really nice villas. I really can't wait to travel Maldives. It is difficult times like these that remind us that we are all humans, wanting to cherish every moment that we have, surrounded by the ones we love. During this time, we would like to inspire you to make new stories with more experiences. We think, wonder, and dream of what we cannot explore today, but what awaits tomorrow. Be it cruising the seas, relaxing on a beach under the palm trees, discovering the local life, the colourful underwater, or enjoying a dip by the water villa. We miss having you with us. Just isn't the same. Dream now. Visit Maldives soon.はい、ありがとうございました。こちらはモルディブ政府観光局の、ビデオでした。モルディブ政府観光局では、オンラインの日本語版のブロシャーも、制作しております。チャットボックスの方でダウンロードリンクをシェアをしておりますので、よろしければこちらの方をダウンロードしてください。もしダウンロードリンクが見つからないようでしたら、私の方宛てに、後日ご連絡いただければと思います。Thank you very much. じゃあ、広前さんお願いします。Thank you. So now I would like to invite President of Guest House Association of Maldives, Mr. Abdullah Nasir, to give his remarks. Please note that his remarks will be followed by today's third presentation titled Guest House Tourism and Post-COVID. The presentation will be delivered by Mr. Samuel Imad, Vice President of Guest House Association of Maldives. では次にゲストハウス協会会長アブドゥラ・ナシード氏にご挨拶をいただき、その後、アフターコロナにおけるゲストハウスのツーリズムについて、ゲストハウス協会の副会長サミュー・イマド氏にプレゼンをしていただきます。Mr. Nasir, could you start please? Bismillahirrahmanirrahim. Excellencies, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome all the participants today and thank you for giving me this opportunity to have a word in this webinar. Tourism was introduced to the Maldives in the year 1972. However, local tourism was established in 2009 as local island guest houses started emerging, which has drastically changed the economy and the welfare of islanders. In recent years, tourists have been more drawn to actively based holidays in local islands. This demand has seen the rapid development of water sports, excursions, sport fishing, and scuba diving activities. A very successful initiative has been for local families to open up their homes to host dining experiences for visitors, thereby helping the people to integrate the tourist and teach them about the local food and customs. Along with the introduction of local tourism in islands across the nation, it created many job opportunities for islanders, which made it possible for the working community of islands to earn a respectable income while spending quality time
with their families. As a result of many guest houses being open in rural islands, the general standard of living of people has positively progressed over the years. The great progress has not only affected the working force of local tourism, but also the related industries such as restaurants, cafes, souvenir shops, and local food shops. Many island economies now depend on tourism as their main source of income. The improvement of income to the society as a whole created many opportunities for the island communities to create their path for development in the areas of education, infrastructure, and transportation. Local tourism has allowed us to maintain our mother nature in its truest form and earn an income out of it. Since the Maldives is well known for its white sandy beaches and crystal clear water, many steps have been taken to maintain the natural beauty more sustainably by creating awareness among locals on the impact of their behavior on the environment. It is essential to establish environmentally friendly waste management system in order to minimize any negative impact on our natural habitat. Even with the current situation of the world due to the pandemic, let's not lose hope, but work as a community to tackle the obstacles we face in the industry for the sake of our community. Thank you. 今のご挨拶を要約させていただきます。1972年にモルディブの観光業が本格的にスタートしましたが、ローカルアイランドのゲストハウスが営業開始をしたのは2009年です。それに伴い、私たちの経済と人々の福祉に多くの変化が起こりました。全国の島々に観光が導入され、島民にとって多くの雇用機会が生み出されました。これらの機会は家族と質の高い時間を過ごしながら収入を得ることを可能にしました。ローカルの島々に多くのゲストハウスがオープンした結果、人々の生活水準は長年にわたって前向きに進歩してきました。大きな進歩は地元の観光に関わるさまざまな業種、例えばレストランやカフェ、土産物店、地元の食料品店などにも影響を与えています。現在、多くの島民は主な収入源として観光に依存しています。社会全体の所得の向上は、島嶼地域が教育、インフラ、交通の分野で発展への道を作り出す機会を作り出しました。ローカルアイランドの観光は、私たちの母なる自然を真の形で維持し、それから収入を得ることを可能にしました。モルディブは白い砂浜と透き通った水でよく知られているので、地元の人々の間で環境への影響に対する意識を高めることによって、この自然の美しさをより持続可能に維持するための多くのステップが講じられています。パンデミックによる世界の現状があっても希望を失うのではなく、コミュニティのためにこの業界で直面するさまざまな障害を克服するために私たちは働き続けています。ありがとうございました。Thank you. I would like to share my screen to you all. Okay. Can you all see my screen? Yes, we can. Thank you. Thank you so much. Thank you all members for joining this important webinar. I would like to highlight a few things about guest house tourism, local tourism in the island, and what is the market about. Especially this market is a middle class and a budget travel market. And this is a new hope for developing an island nation like Maldives.
こちらの方ですけど、多分日本の皆様にはまだなかなか知られていないセグメント、ゲストハウスだと思います。この機会にですね、新しいビジネスオポチュニティとして捉えていただいて、新しく始まるウィズコロナとかですね、アフターコロナにおいての旅行業の在り方というものも少し関連しているかと思いますので、ぜひ興味を持ってお聞きになっていただければなと思います。We have had about 20 atolls, and almost 20 atolls have now local guest house establishments, including 92 islands, which capacity now 699 guest houses, and which comprises of 1,298 bed capacity across the 20 atolls and 92 islands. So there are a couple of experiences in local island. Most of the hotspots are the beach and diving, and all these listed attributes are the most important experience that a customer can get from a local island, including now new tourisms like MICE tourism conferences and seasonal and cultural events, and new agri-tourisms are also part of some islands now. Yes. すみません、中川さんお願いできますか。はい、急遽、通訳の方いたします。こちらがゲストハウスのローカルアイランドでできる、アクティビティの一部になります。Yes, next slide, please. Next slide, please. Thank you. So, well, local tourism is a win-win industry for the local societies in the island. As you already know, as you have already seen slides from tourism ministry, that the economical stimulus has been dependent on 80% of local island. Now that related services has also emerged, including sports centers, shopping centers, and souvenir shops, and more different industries has been merged because of the mass local tourism in the island. Not only that, also the basic infrastructure related to the island has been improved, including clean water, proper sewage, electricity, and other important value additions to the infrastructure of any island, local island. And it has actually brought our farmers, fishermen dependent on local community to sell their primary products to the secondary sector and creating a tertiary sector in small local islands. Also, new jobs has been created like never before. Local guest houses is one of the biggest contributor to create jobs, and we are encouraging more locals to open guest houses in local islands. It also has increased the cash flow of each island and has developed corporate social responsibility in the business, fueling development components such as waste management, transportation hubs, and landscaping, and most importantly, mental development and people of the people has been spiked across the nation.
大変失礼いたしました。ちょっと回線の様子がおかしくて、今戻りましたので、私の方でまたさせていただきます。こちらの方ですね、ゲストハウス、今、ご紹介あった通り、コロナの状況で非常に皆さん苦しんでいる状況ではあるということなのですが、今回、ゲストハウス協会の方とですね、いろいろ話をさせてもらった段階で、ここには具体的には書いてはいないんですけども、今、世界的にも注目を浴びております SDGs とかにもかなり関連するような、ホテル運営というかですね、ゲストハウスの方を、言っていただきますと、この、下水システムですとかね、トランスポーテーションシステムとか、あとランドスケープをキープするとか、特にモルジブという国はですね、海抜が非常に低い国で、地球温暖化の影響を受けて島が全部なくなってしまう、全部海に海抜が低いので、海水が島を全部覆ってしまうというようなことも懸念されている中で、非常にそういうところで環境意識の高い、国民性のところです。で、リゾートアイランドと違ってバジェットも低めですので、今までハネムーナーとか、ファミリーもあまり多くは日本は多くはなかったんですけども、そういうセグメントの旅行しかなかったのですが、今後は若い人たちですね、バックパッカーのようなアジアに行っているような人たちもこういうところに来ていただいたりとか、あとは、今後どのように展開するかわからないんですけれども、修学旅行といったようなもので小規模のグループでこういうモルジブというところを SDGs という観点で見て回るには非常にポテンシャルの高いディスティネーションであるな。で、そういう時にこういうゲストハウスを使っていただくっていうのは、今まで日本のマーケットが取り組んできていなかった新しいアングルではないかなと思いました。Well, so what happened during COVID, after COVID or post-COVID, what's happening in the local island? Since we have mentioned that for years we have been depending on local tourism, and it has emerged, it has given a tremendous development efforts to the local islands and small economy like Maldives. And now, because of the COVID, 80% of our economical activity in the remote island has been held or stopped, and the existing business has stopped. And some of them also have announced bankruptcy due to the COVID. And new guest house investment projects are in the lost of track, and they are in a financial crisis because their timeline has been collapsed and collided. They're not able to upkeep their expenses and their commitment to the loaning facility. And many families earning depending on the local tourism has gone through a financial crisis. And because we have converted most of our islands from fishing destinations or agri destinations to local tourism, we have been depending on solely one sector. However, during COVID, I have seen that there are some islands focusing on agriculture and fishing as well. Also, the loaning facilities and institutions began to shed lights and shed no lights to future investments due to prolonged COVID situation worldwide. We have also seen high amount of occupancy decline in guest houses, and there are no guarantees for paying the minimum requirements such as staff salary or the utility bills or the loans of, or even to complete a daily maintenance of any guest house, which has highly impacted our guest house sector. And utility companies are also forced to provide waivers and extension to support businesses has been the key impact of COVID during in the Maldives. 先ほど申し上げた通り、非常に可能性のあるセグメントではあるんですけども、今彼が申し上げた通り、このコロナの状況でかなりですね、ゲストハウスのオーナーたちは苦慮しているような状況だそうです。資本力もリゾートホテルとは違いますので、中にはもう倒産をしてしまっているようなゲストハウスも現在出てきているということです。で、そんな中でまた農業とかですね、漁業も一緒にやりつつあるというようなところもありまして、日本でいうと兼業みたいになるんですかね。農業をやりながらゲストハウスもやるみたいなような感じにもなってきてますので、先ほど言った通り、そういうのがもしまだ引き続きコロナの状況が続いていてやっていたら、また違うモルジブを見るきっかけになるのではないかなと。日本でいうと民宿に訪れるようなちょっと感覚というような新しい、紹介ができるのではないかと思います。
Right, so I've included a couple of frequently asked questions by the tourists, and during, especially for COVID, and whether they can come to a local island or not. So I will just summarize my questions. So number one is that can we really visit to a local island? Yes, we can actually visit to any local island, irrespective of monitoring or not. Local islands are open for tourists with the guidelines and protocols implemented by our health authorities. And well, if an island is under monitoring, can the tourist visit? It is also a yes, and can travel between two islands. If the islands are not under monitoring, we can travel between two islands. A negative PCR test is required, and a special guidelines is actually implemented to safeguard the tourist in the island. And the wellness of the tourist is being constantly monitoring by the guest houses to ensure that there are no COVID spread in the tourist population of the island. There are strict, there very strict rules in the island that a tourist cannot actually enjoy a local island? Well, no, tourists are actually enjoying every local island with a very loose restrictions for them. And we're not focusing especially on tourists because we have good policies implemented in the guest houses to ensure the safety of the tourists. And it is being ensured by HPA together with local guest houses. And cafe restaurants are open if the island is not under monitoring, so guests can actually have a dining. If it's under monitoring, guests can always take a delivery service, grocery service from any restaurants and shops. And well, we do have, even in this situation, we do have transportation networks active in majority of the local islands, and these transportation networks are currently active. And is it possible that guest houses can talk in Japanese? Well, guest houses are using translators to foreign language translators to communicate to all the foreigners coming to local islands. はい、こちらの方ですね、よく聞かれる、質問をまとめたものなんですけども、基本的にリゾートと同じような感じになっています。1個ですね、こちらの方で時間の関係もありますので、ハイライトの部分で3番ですね、1つの島に行った後、次、違う島に行けるのかということなんですけども、ここは今のところこのコロナの状況ですので、認められていませんので、1つのところに滞在していただく、ちょっとアイランドホッピングがまだできるような状況にはないというのを、ハイライトさせていただきます。Well, there are three slides of this actually. So this slide will be mostly focusing on the COVID situation, how if a guest is positive or negative. So, well, is there a PCR testing facility in the local island? Yes, there are PCR testing facilities in all the local islands. And also there are, what if a guest is positive during the PCR test of a departure PCR test? A 10 days quarantine is required from the day when the tourists have a symptoms have begun or appeared. So it will give further easiness for the guests that the quarantine is practicing from the day the symptom is begin to appear. And how are we managing the quarantine facility? Are there any quarantine facility? Well, yes, every island, every guest house island has a quarantine facility, a special facilities, which is not like a facility, but it is a beautiful guest house that has almost all the features and hospitality in basic in the current guest house that the customer is staying. And how to overcome any expense during this 10 days of the quarantine. Well, like the tourism ministry said, I would suggest to have a insurance package before traveling, which will help to cover the debts. And there are health centers, and some of the islands have hospitals as well. So tourists are accessible to these facilities anytime. And Japanese travelers need an advance visa? No. Well, most of the countries arriving to the Maldives get 30 days on-arrival visa, and Maldives can extend it up to 90 days again. And there are local communities now living with COVID,
Yes, we are living with COVID, and we understand the situation of the island, and we understand the COVID, and we actually get to use the situation now. So we are almost ready for the post-COVID. And any special permission needed to come to the Maldives? No. Well, there are no special permission needed to visit Maldives. You can come to Maldives anytime. And can transit? Is it transit destinations available? Yes. If customer do not have any transfer in the current day, they can have a transit facility nearby airport. It's also possible. Any special care if COVID sickness is worsened? Yes, the guests will be transferred to a regional facility for special care. Each island or each atoll have a regional facility, or most that a guest will be taken or transferred to a special care. はい、ありがとうございます。ちょっと時間がすみません、押してしまっているので、簡単に言わせていただくと、ゲストハウスの方でも各島々に隔離施設というか、彼曰くもうそれは隔離施設というよりは、ゲストハウス、きれいなゲストハウスも用意されているということなので、そこで完結できるような話も今してくださいました。ちょっと駆け足になってしまったんですが、このような形でゲストハウスアソシエーションの方のプレゼンテーションをの方を、まとめさせていただきました。Thank you so much. We would like to ask all the participants and all the operators to help us restart local tourism and start the traveling. And we will help with all operators to understand the guidelines and the protocols implemented in the local islands. And I want to give one guarantee to all the operators listening to me right now that local islands are open, and local islands have been badly impacted by the COVID. And we are calling for all operators to restart the tourism or activities, marketing activities in the Japan as soon as possible to overcome the situation. Thank you so much. Thank you. ありがとうございました。質問とあれば今ここ出ているですね、ところに連絡をしていただければなと思います。ウェブサイトなどもありますので、E メール書いてありますので、こちらの方で連絡を取ってみてください。ありがとうございました。Thank you, Nashido. So now we have the question and answer session. Questions will be translated by Nakagawa-san and MMPRC in Japan. We have already received some questions from participants. では次に皆様からいただいた Q&A セッションに移りたいと思います。私の方から日本語でご案内して、中川さんの方に英語で質問してもらいます。ではまず最初にトラバンスさんからいただきました質問。到着時にワクチン接種ができるように準備をしているというニュースがありましたが、その後はいかがですか？また、日本が7月から予定しているワクチンパスポートのようなものもモルジブは考えているでしょうか？ Okay, the first question is from Travan. It is about the vaccination holiday that he has read in the news article sometime before. And do you have any further news about this vaccination holiday in Maldives? And also the second question from about with regard to vaccination is about the vaccination passport. In Japan, there's been discussion that as of the middle of July, they are implementing a vaccination passport for travelers. Do you have any plan to do the same in the Maldives? So I'm not sure who can answer this question. Maybe Ministry of Tourism.
Currently, we don't have an arrangement yet, but we have been discussing this for some time. I think once a large percentage of the population has been vaccinated, we might have more positive news on that. ワクチンホリデーキャンペーンに関してですけれども、現在のところ、まだ、状況は見えていないというところで、まずはそのモルディブの国内の、人々が、ワクチン接種を完了した上で、それを、進めていくという、ことになっております。If I may add, Yes. currently a significant percentage of the population has been vaccinated, and we are waiting for more vaccines to arrive around late July for the second dose of Covishield for the Maldives. And also, so I think once the population has been vaccinated around July or August, and then we will again look into that. But we have discussed this as a possible promotion to promote foreign tourists. Yes. So you can expect some news towards the last quarter of this year. 一応今、準備を進めている段階ではあるんですけれども、やはり、まだモルディブ国民全員がワクチン接種を、完了していないという状況でして、7月の終わりぐらいにはですね、第2回目の接種、ワクチンが、到着する予定になってますので、大体7月、8月ぐらいには、ワクチンの接種の完了が、できるのではないかという、そういうタイムスケジュールになっておりますので、その観光客に、ワクチンを打ってもらって、ホリデーを楽しんでもらうという、そういう、キャンペーンについては、それが終了してからという形になると思います。And regarding the vaccination passport, how is your protocol for the tourists who possess this vaccination passport arriving in the Maldives? I don't understand the question. Yes, there's some discussion about the vaccination passport, the certificate that this person has been vaccinated. Yes, I think this question has been raised due to the current arrangement being made in European Union, where there is a digital certificate for those who has been vaccinated, and there's a QR code, and it's accepted by all EU members, and this has been launched in EU in July. And I think because Maldives has been following these developments globally, and we are very swift in applying such ideas which can be practical, I think we will look into how this works in the EU initially. And most probably this will phase out to the rest of the popular destinations, including Maldives as well. So we will look into that as well, yes. But for now, we have an arrangement, yes. 今 EU で、このデジタルパスポート、ワクチンパスポートの、準備が進められて、いると思いますけれども、モルディブでも、導入に向けてその EU の状況を見ている、様子で、いち早くおそらく、導入することになるであろうということです。はい、じゃあ、広前さん、次の質問お願いします。すみません、広前さんの方がちょっと今、回線の調子がおかしいので、私の方から代わりにさせていただきます。藤永さん、聞こえますでしょうか。もし今の質問で、聞こえてたら、ちょっとすみません、ミュートを外していただくと発言していただけるようになっていると思いますので、テックコークの藤永さん、お願いいたします。聞こえますか、藤永さん。声を出していただけると助かります。今、質問に関して、このようにリプライがあったんですけれども、いかがでしょうか。
あまり回線の様子が良くないですかね。ミュート外されているのはこちらで分かってるんですけども、声が聞こえてないですね。すいません。ごめんなさい。すいません。ちょっとこちらの方、うまくつながっていないようなので、最初の2つの、質問はこちらで、終わらさせていただきます。ありがとうございました。また、藤永さん、何かありましたら、後ほどおっしゃっていただければと思います。ありがとうございます。続きましてですね、事前にいただいていました JTB さんなんですけども、岡田さん、すいません、発言できるようになってますので、可能であればミュートを外していただいてよろしいでしょうか。JTB 岡田さん、お願いします。聞こえますか？聞こえます。ありがとうございます。聞こえますか？はい、よろしくお願いいたします。はい、JTB の岡田です。今日はプレゼンテーションありがとうございます。私からは2点です。1点目が今後日本マーケットで、どのようなプロモーションを展開されるのか、モルジブがより安全なデスティネーションとしてハネムーナ以外にお客様をキャッチするいいチャンスだと捉えてますんで、どんな展開をされるのか教えていただきたいというのが1点目。2点目がインド株ですね。これが猛威振るってますけども、どんな対策を取るのか。でまた先ほどワクチンパスポートの話ありましたけれども、PCR の入国時の義務付けですね、これを解除していく方向もあるのかどうか、その2点を教えてください。岡田さん、ありがとうございます。中川さん、すいません。よろしくお願いいたします。聞こえませんかね？大丈夫です。私の方は聞こえてるんですけれども、そしたらすみません。私の方から、今の岡田さんの質問の方を、トランスレーションさせていただきます。2点ですね。いただいてます。はい。Mr. Okada from JTB, he has the 2 questions to the delegate today. First question is, do you have any plan to promote in Japan, targeted not only honeymooners, but also families? I guess people's attention for traveling abroad will be changed after this pandemic, and Maldives should be known more widely as safe travel destination. Currently, Japanese market Maldives is almost 80%, 90% are honeymooners, but I guess JTB wants to expand more different segments such as families. This is the first question. And then second one is the current Delta variant at the immigration. Now they have the restriction for the entering the country from the South Asia. As you know, the Delta variant spread so quickly in the world, and I've had many positive cases has found in Maldives too. Then how do you control against this kind of phenomenon currently happening in Maldives? These 2 questions from the JTB, please. Let me answer about the marketing question you have asked about are you planning to do more marketing besides honeymoon and family? Yes, we have started, as stated when I started this, the webinar, that we have re-strategized our entire plan for the digital as well. Because, and in that, we do have started a really good initiative where we will be showcasing the whole of Maldives. The whole Maldives, the tourism, it's a story. We need to tell the story of Maldives. You were very right in the question where some travelers think it's only for the honeymooners, it's only for the families. No, there's so much more for it in Maldives, so much more than sun, sand, and sea.
there's so much of stories in Maldives, so much of tales or the folklores, where there's some story related to the Romeo and Juliet, stories relating to how the capital of Mali has been formed, the coconut, all these, there's so much of stories. So we are now coming up with a campaign to be launched soon to showcase this campaign, these stories as well, together with other things. Saying that, our campaigns are based on these stories. The luxurious sector of Maldives, the budget or the guest house sector of Maldives, the liverboats, and all these has been included in all of our marketing campaigns. And what we are now, what we have done in Japan was a little bit slower compared to some of the other markets due to the restrictions and due to the slower interest in the travel trade during the last year. But we are hoping that we will be starting to be more active with the travel trade partners in the coming months, and we might see some green light coming from for the travel as well. Thank you. Thank you, Emily. I will ask the second question of concerns regarding the variant, Delta variant spread in South Asia. First, I would like to note that 1 in 3 destinations worldwide, even today, remain completely closed. And currently, some of the destinations in South Asia, like Sri Lanka and India, has very strict travel restrictions as well. And Maldives has put a limit on the arrival of tourists from destinations which has been hit hard by the Delta variant. And then in addition to that, I would like to note that in Maldives, we are very strict on health and safety measures. All tourists are required to have a PCR tests and they will be assessed on arrival at the airport. Now, given the anxiety of tourists in post-COVID, I know that all tourists are concerned of the arrangements in place when they arrive to Maldives and about their health and safety measures. In Maldives, when they arrive to the airport, usually they are taken directly to the tourist resort. In Maldives, we are lucky that we are not a city-based destination. We are an island-based destination. So we, as our MMPRC MD has mentioned, our resorts are designed in a way that each hotel is one island on its own. So tourists travel directly from the airport to the resort. So they do not come into contact with the main city, which is capital Male. The residents of capital Male has been in movement restriction for almost 1.5 years now since the pandemic has hit the Maldives. So this is our strict measures in controlling the movement of people from the capital. So usually locals will not travel to, in fact, locals are not traveling to the resort islands. So resort islands are very safe. The only locals living in the resort islands will be the staff. And as we mentioned at the beginning of the presentation, 96% of our staff has been given the first dose and over 60% has been given the second dose of vaccination. So resort islands in the Maldives are one of the safest destinations across the globe. And in terms of social distancing, our resort islands have rooms or beach villas, which is primarily designed to follow, primarily they already follow the guidelines of social distancing. So tourists are able to have their own free space of movement without coming into contact much with the rest of the tourists. And tourist positivity rate so far has been very insignificant. It is less than 0.3%. So we have not
had any situation where in Maldives the pandemic has gone out of control because of imported COVID cases from the tourists. So we have been able to keep this under control, and we are very happy that as a government we follow strict guidelines set by WHO as well as CDC in US, and whenever they whenever they change the policies and guidelines for COVID recovery from UNWTO as well as health organizations, we are very quick to apply that in the Maldives. So I think we have been lucky in that. I hope that answers the question. はい、それでは私の方から、説明させていただきます。デルタ株に対して、どのような対策を取っていますかという、質問でしたけれども、もちろん、細心の注意を払っていますということなんですが、モルディブの場合、ご存知の通り、国際空港に到着したら、通常の場合はお客様はすぐリゾートに直行するということで、感染が拡大しております、首都のマーレの方には、全く立ち寄ることなく、リゾートの方に、行っていただくという、そういう地理的な条件が、とても、大きく、寄与していると、思って、おります。首都マーレはもうパンデミックが始まってから約1年半ほど、ずっと制限が続いておりますので、こちらの方から、逆にその、リゾートの方に行くには、かなりの、制限がありまして、ローカル島からそのリゾートへ行くのは大変厳しい状況であるということは、すなわちそのリゾート自体は非常に隔離が進んでいるということで、しかもワクチン接種も90何%終わっているということでありますので、そういった意味でも非常に安全で安心であるというふうに言えると思います。プレゼンの中にもありましたけれども、観光客のその到着時の陽性率ですね、これも0. 何%ということで、非常に少ない数だったということも、一言加えたいと思いますけれども、感染対策ももちろん重要で、WHO、CDC の規定に沿った感染対策をしっかり取った上で、お客様の安全安心を確保していると、そういう状況でございます。それから、次の質問に、移りたいと思いますけれども、チャットボックスの方に来ている質問が一つありまして、大竹さんの方から、今日本の外務省の渡航勧告レベルが、レベル3になっていますけれども、モルディブの政府として、何か、対処を行っていますかという、質問ですね。So there's one question from Mr. Otake in the chat box, which I would like to mention. It's a question about the travel advisory level issued by the Japanese Ministry of Foreign Affairs. Right now, Maldives is categorized as level 3. And it means that do not travel for the Japanese. And is there any is there anything that the Maldives government is trying to lower this travel advisory level? Because for tour operators in Japan, as long as this travel advisory level remains level 3, it means that they cannot sell leisure packages for the Maldives. So in order to start the tour operators to start business again, they need to have the travel advisory level lowered. Is there a party who can answer this question? Yes, may I answer the question? Yes. This is Uwais. Yeah. First of all, I'd like to say that we have been working with the Ministry of Foreign Affairs and relaying the situation of the Maldives from the beginning of the situation, COVID situation, started in March last year, around March last year. We are in constant communication, and the situation in the Maldives is periodically reviewed by the Ministry of Foreign Affairs of Japan, we understand. Unfortunately, the current restrictions apply to
over 150 countries, if I'm not mistaken. And this is regardless of the situation that the situation that, excuse me. This applies to about 150 countries or 150 countries. And with the new situation in South Asia, the restrictions unfortunately have been again increased. But we are continuously in dialogue with the Ministry of Foreign Affairs for indeed communicating to them regarding the safety of Maldives, both as highlighted by our officials today about the geographical dispersion of the Maldivian islands and how it helps with the safety measures, as well as the vaccination drive that Maldives has implemented very successfully. We are very actually appreciative of the support that the travel agents are providing to relay this situation to the authorities as well. We are working. That's the short answer. We've been working on that. はい、モルディブ大使館のウェイス閣下からの、回答でしたけれども、日本の外務省と、密に連絡を取り合って、モルディブの、地理的条件、ソーシャルディスタンスが取りやすいという、地理的な条件であったり、などを説明して、モルディブは安全で、安心なデスティネーションであるということを、強調して、なんとかそのレベルを下げてもらうように、交渉はしているところです。ただ一方で、現在150カ国以上の、国々が、レベル3に、カテゴライズされているわけでして、なかなかそう簡単な、話ではないんですけれども、交渉は続けているというふうに、今申し上げたいと思います。すみません、これ大竹さんからいただいた質問なんですけど、大竹さん、今発言できるようになってます。今のお答えで何かございましたらと思います。で、すみません、ありがとうございます。大丈夫ですか、大竹さん。はいはい。はい、何かありますでしょうか。僕の、気持ちというか考えなんですが、モルディブの大使館があると思うんですが、私、昔の、その時代、スリランカ航空とかの時に、やはり大使館からの外務省へのアドバイスが非常に大事なんですよ。なので、外務省に直接言うよりは、モルディブの大使、大使がいるかどうかちょっと僕は多分いると思うんですが、そのモルディブ大使館にモルディブの特殊性、いわゆるこのセミナーでもおっしゃったように、いわゆるその普通のディスティネーションと違う、アイソレイテッドされたアコモデーションなりホテルなりがあるというところが全然違うと思うんですが、その辺を強調して、モルディブ大使館を、変なこと言うようですけど、つついたらいいんではないかと思うんです。という意見です。以上。すみません、それは、モルディブにある日本大使館のことですか？そうです、そうです。ごめんなさい。言葉が足りません。モルディブにある日本大使館が、日本の外務省に対して、説明をすると、そういうことですか？そうです、そうです。いわゆる、大使館がもう定期的に必ずやってるんですよ。そこの中に、なんとかその条件を入れてもらって、こうですよという説明をした方が僕は効くと思います。Mr. Okada mentions that, of course, the lobbying from the Maldives Embassy in Tokyo to the Ministry of Foreign Affairs in Japan is very effective. But it is also important that the Japanese Embassy in Malé also lobby towards the Ministry of Foreign Affairs in Japan because they are in the same ministry. And their advice as a foreign mission is quite important for the Japanese Ministry of Foreign Affairs.
So in that sense, maybe it is also important for the Ministry of Tourism to, or Ministry of Foreign Affairs in Maldives, contact with the Japanese embassy in Maldives and try to have a streamline to have the same voice. Can I add some comments to that? Currently, across the globe, top 10 destinations that send tourists to the Maldives advises against essential travel. This is a safety precaution, but then again, it's not only travel restrictions that worked in controlling the pandemic. I think the participants would find it useful to know that currently destinations are working together to manage the pandemic globally. It's a global effort. It's not one-to-one effort. I think globally multi-level governments are working together in tackling the COVID pandemic. And UNWTO has been leading in that sense in providing the guidelines to follow after analyzing the developments of COVID across the globe. And how we see it is earlier, I think towards the end of 2020, across the globe, destinations were preparing to give release and ease restrictions around July of 2021. But due to the unprecedented variant in South Asia, again, it was put on hold. But then again, I think with increase in vaccinations, there'll be more ease of restrictions. And towards next year, we will see that across the globe, destinations will have the same standards for tourist arrivals. I think right now, different destinations have different regulations and guidelines for arriving tourists, right? But I think gradually all the destinations will follow the same guidelines and same standards so that tourists will know what to expect and they will be more free to move from one destination to another in their itinerary rather than traveling to just one destination. So we see more positive ease of restrictions towards the end of this year and early next year, as most destinations and most governments apply the same guidelines. Thank you. はい、ちょっと要約させていただきますけれども、現状ではこのパンデミックの中で、ガイドラインがさまざまな国が発行しているガイドラインがあって、各国柔軟に対応しているという状況であると思うんですけれども、実際のところ、モルディブに入国している上位10カ国ですね、ほとんどの国で、モルディブはその、エッセンシャルトラベルは、アボイドノンエッセンシャルトラベルだから、必要不可欠な旅行のみという旅行先になっているわけで、必ずしも旅行してくださいという旅行先ではないわけですね。で、こういうその状況というのは日本だけではなくって、各国、同じような状況ですので、それが今年、来年にかけてワクチンの接種が進んで、コロナが収束に向かう段階で、各国いろいろ自由に動けるようになったときに、一斉にというか自由に、渡航が、大っぴらにできるようになるという、そういう状況になることが期待されると、いうふうに考えております。それではですね。すいません、JTB の岡田さん、すいません、大変失礼いたしました。順番が前後してすいません、1個目いただいた質問のトランスレーションできていなかったと思いますので、私の方から簡単に、こちらの方が、おっしゃる通り、モルディブの方は、
日本のマーケットはどうしてもハネムーナーが多かったんですけども、おっしゃる通りファミリーとか他のセグメントに対してもプロモーションを行う準備があるということです。で、近々そのプロモーション内容が発表されるということですので、またいろいろな機関を通じて皆様にお伝えしていくということでしたので、ぜひいろいろなセグメントのご送客を願えればと思いますので、すいませんが、岡田さん、あとこれに関していかがでしょうか。大丈夫でしょうか。大丈夫です。すいません、ありがとうございました。順番が前後してしまいまして申し訳ありませんでした。それではすいません、司会の広前さんにお戻しします。はい、Thank you for everyone. 皆様どうもありがとうございました。If you have some question, please ask separately. もしもまた今後ご質問がありましたらお寄せいただければと思います。We now have come to the end of this very fruitful webinar forum. To complete the webinar forum, I would like to invite Mr. Mohammed Amir, Deputy Ambassador of Maldives Embassy in Japan, to deliver closing remarks. Thank you, Hiromai-san. Excellencies and ladies and gentlemen, since we are far behind our schedule, I will make my remarks very short. Allow me to express our thanks to the presenters from Ministry of Tourism, MMPRC, Guest House Association of Maldives, and for the very valuable remark delivered by Mr. Tayyib Mohammed, Managing Director of MMPRC. I also take this opportunity to thank our counterparts in Japan, Hiromai-san of Blue XC Travel, Takahashi-san of IT Tourism Consulting Company for their extraordinary contribution to make this forum a reality. It is also a pleasure to thank Harui Nakagawa-san, the MMPRC PR representative in Japan, for her continued support in every step of the way. I conclude my remarks by expressing my sincere appreciation towards our Ministry of Foreign Affairs, for the close cooperation and contribution, and for the support extended to us for the very successful webinar. Thank you very much. モハメド・アミス駐日モルディブ副大使の挨拶を、概略ご紹介させていただきます。本日は皆様とこのような場でお目にかかれて大変光栄でした。最も安全な目的地の一つとして選択していただけるよう、モルジブのその取り組みを本日ご紹介させていただきました。在日モルジブ大使館は長年の二国間関係を盛り上げるため、引き続き重要な役割を果たしたいと考えております。現在、大使館は政府の景気回復プログラムを支援する取り組みにおいて、特にモルジブへの貿易、ツーリズム投資増強の支援を行っています。この点でモルジブの経済界を支援することは、私たち外務省を通じて商業外交の仕事の中心となっています。今回参加してもらいました観光省 MMPRC モルディブゲストハウス協会のプレゼンター、そして MMPRC のマネージングディレクターであるトイブ・モハメド氏の貴重な発言に感謝をいたします。また、外務省のメンバーにおいても緊密な協力と調整、そしてウェブナーフォーラムに対する支援に心からの感謝の意を表し、私の発言を締めくくります。皆様本日は長い間お時間をいただきまして誠にありがとうございました。Thank you, Deputy Ambassador. That concludes today's webinar forum. Thank you all for the participants. Have a good day. Please note that there is a pool run for participants. We would appreciate if you all could answer poll questions before leaving the webinar. Thank you all. わらしゅうクリア。本日のセミナーはこれで終了です。ご参加の皆様、長時間にあたりどうもありがとうございました。ワクチン接種が進んでいるとはいえ、まだまだアウトバウンドは困難な状況ですが、今回ご参加いただきましたモルジブに携わるこの主要なメンバーと、これからもモルジブを一緒に盛り上げていただけたと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。最後に、モルジブ大使館からのアンケートのご協力を何卒よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。Thank you for everyone. わらしゅうクリア。Before we conclude, we would like everyone to switch on camera for a screenshot photo of the forum.
皆様、最後にカメラをオンにしていただいて、フォーラムの記念撮影をしたいと思いますので、そのままもうちょっと残っていただけますと、幸甚です。あと、また今、投票、この事後アンケートが出て、もうすでにご投票してくださっている方も多いと思うんですけれども、こちらのアンケートの、投票にもご協力いただければと思います。Photograph taken. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone, for your participation. Thank you. Thank you, Tim. Thank you, Wes. Thank you, everyone, for being there. We would be ending the session in 1 minute.皆様長い間どうもありがとうございました。ではアンケートにお答えいただいた方から退出していただいて大丈夫でございます。今日は本当にありがとうございました。長い時間ありがとうございました。いろいろと至らない点もあったかと思いますが、皆様のご参加のおかげで無事終了することができました。本当にありがとうございました。Thank you very much. こんな暗いところでやってたんですか。